Sra Eko Paradise FM Palau Wave Radio Kimrenga Solimo Civil Tunine Orang Setial Press Conference Relal Tutau Lovangela President Ramang Sauma Members sa Cabinet Ngi Tiang Adrek El Civil Meseni Orang Seringi Ra Internet Ra YouTube Ra PNCC Live Madirek El Palau Wave Radio Facebook page Malung el total mergam Mr. Presidente Malung el President Sten mergam Tirgal Ministers, mga Vice Presidente, kimolingit ang buong Asmerel Tial, weekly press conference relal tuta. Oy, kaman masaule, Mr. Salvador Talams, malung tutan mirgaw, Leilani Reclay, Bernadette, kamiyar adra media ngartiang. No, mereka happy President's Day, Sera Monday, hindi ora dir kangar el tel sem medida do muul malosus ra rubugul masil belaw ar other belaw rogul ngar al sel michael belaw do renga sulira beklad el no se ve del guk cliché del sil se lania no se ve el ngania guk katmokl el commemorate ra autotelel mabelgul tial ngarala argid lo asya at June 1st tamo President's Day. Kumuule Salvador course Minister Baklay Chilton Tamngil ma adala ma rikmle organize apatok la activity di nakamlo sa bekel lobantrir amo dingla tabelela President Alfonso Itrong, ang iratkel at pisong, late Thomas Mangasaw Sr. Vice President Tamar Bibira Minister sa kukumlo sa Ilmora ang ayawram, holding ratabalela President Lazarus Eita Sali, madirek tabalela Harwo Iram League, Blilyo. All in all, it was a good day. Solaya kukra adra blilyo kabro normal sila blilyo amno sibil kut maklia ko rang will swell luncheon segi del sils imle invite aro ko leadership belaw mol mutra ambassador slom te ngodol blue ngar sel belaw te direct claim kamal recognize merenga sulira rubugul mar sila blilyo ra ang ilom relir el kirel tiang segi del bukmlo kopsenge Minister Chilton gilt makli selon dibra ang rulmuth gito sel bukmo so edal unveil el portrait armla president el malso kalo aktal te alle kada recognize ay kalurere la Dave ngiray lamsang kikarel bui garang kaklaw ang ararde malmlaria talent ngi mung no sabe del commissioner ngi ngoro regal el shashing di kadam dangali unfortunately mloria kais amrungul sarel ngegi den mirail indi kal lurere mal about 95% complete direk mal momel aswara talent rangkal bui kumang is a great tribute del morangal kel belaul sib el direk rulia lasting memorial images ra adal la ngara ataramak rebela ngari gel baby ratlan tangil tia luriu la minister amo sebel elaborate maluweng add on to this the sel message sirgidra President's Day Salvador plakatakl framers sertala mamilngat mokrngia of course, Tilkia Tanjobira President Term League June 1st, Shegida Mosils. Di taral de kalsan madangalyar batok la other belas and he was only 51 years old sira bol sera obis 51 in everybody's standards amal dirika ngayaski had so much to still left in him to serve the country. Actually, tiang Chester tial celebration not so much on the title of presidents, but really on the
selu tutlel ma klolu tutlel ma rungul tial lomisyo sigidal reng maigel attributes maluben requirements el mortial el ngara la gida da kauklat kloyak tial President's Day mengulaklat kara dia kadil imol adal sib elor tiablu ngulaklat kara se kada bekla adal belau giredan molo a imade mo o mongol tial alungol enya murnya tutlel tial system of government rigid el dom kodong ringa se democracy el loyaka election ra amo president ngara olbira gulaw ngara judiciary. I just want to point that out len club tutlel la direct do ngalil wasese even though the senkyor alan mo president hindi gida kuksyo kang argida direct ngariya arubugul makloba karablur belaw direct be de los issue requirements of the job dom daswa arwol maranrir makat magil rabway ya buay ako kirel on board raigel kirel del mutmok ya ko bakal tareng ma imol reng rablu mutmok laigel ngara kirel del mutmok so motlo ergida other belaw ko daw say happy President's Day mo namodibus ma arguktir ngara sila blur belaw. With this Salvador mal sagar el al time el mo reportera adulsado del il tol wasen tial lo meliula arangalege del ngara krel belaw el dera June 11 agirel moria al dadu ra leadership lo pentrira mataklela government rakwam mar experts ra kultok tangara oigay gidal tora COVID-19 virus e bol sabil advisor gid mal uben recommend igel kora Marcel mal uben tletelel tial lomrul dont mokkongi bol sabil minimize malubing mal kadrog ringi selte alra okordia adal ngarinya virus ringi rablur belaw sel ba dongot mokringi men meron ko ay sa eli emlo usabe edal modadura o bisa gobernador Lu Leon Guerrero mangle joiner tel conference ngima aradal direct mo sabe edal modadura tirgel tedel le moskal tok tangara blura mrigel tir ongra alega gidel tora epidemiology aluben control centers for disease control CDC tirgel tok tangara CDC ma direct sel kombali tira amo al lomte ergi de monitor tial quarantine program gidra testing rablura kwam ako te Salvador direct el gu aisel waseng lo sab elay bedul man mayor klein ano masam le joiner gid ma vice president ma minister OBA minister Tina Ur ma minister Sadang ma of course minister Miles Roberts mar adal ra hospital lartial room tiamlem sega tiagil tangari el alsils tirigal mal merenga sule la Dr. Victor Yanol no so el may mal longil loger ayel ku kirela tora professional aspect tial luror mga adur tirigal bebira toktang ra blur american direkam lartiang chairman ra Governors Association Governor Temis Mulrabilio tera governor sa direct tera speakers raigal bekkel bulu ala Silverius talay mang lartiang da se triegi dia mang tiang amlo letelgi belang ala kratal sigang ding man level takla leklol tutlel girl lulugor niya Dr. Roberts Selmore tirgal governor ma stoktang kasi selmo meser tial el process tial plan bla dol tau tergir el arab lurakwam ngaria o mesang al kiram el momedangali el elitatul mal uben gire del mutel do olir
kam advisor kamam bas kamam asel el expert opinion ra ikal gimoru mang ako te gobernador ako mamam le plakatakla el El Salvador dilulu aseng akmal olngit miar adar belaw bol klarang miul girel tial sistem ma tele la response kamam adra kwam girel tial COVID-19 agiauror el al ngwasi agiauror el al loban tigel mal semong toktang rakabelmen tramrigel el nolda lakartial virus ra kwam ewi kamam tial la morsel point el al namus amal open ra ageiza ra blura kwam la mo open a restaurant ma tokl badang la show bayam la open tiral mutel lo mesa te al ra opening up a border tira el Moregel Blue, le menciona Blue a Taiwan. Serabol uklong do tirgel professional el toktang ya malmle utabangal el degilu ase tial system tial plan el dar senga Blue bela englak raigel standard el require ni a CDC maluben tial aiger recommendar toktang ra Blue Amerigel dito aseng dia ka even though mla englak ra standard dia ka plan ra Blue adel dia ka risk ringi there's always going to be some kind of risk detail blam reliam la minimize kung man la ko ringi ate alam ngari nga confidence rigid lo aset ya sabe el mokmok Luspera todo lo hace robust, te mal robust el plan, dilu lo hace mla exit, mla yang la kraigel el standard del kamam kabelmen tramrigel masidi a require. Mal diyor gumil mo adu adra blum ngalgiu bar adra blumiu mo civil mclorendire erogu egal erul sander akwam erul sander belao balmut erul sandel self quarantine ra adal marablil that in a nutshell Salvador seguida wable el gora result ra sel meeting arada koram lo clondir lo basel to lo asen adegal sebedel dartel basentel de risk ra ngidil to el dorul ending club to trail diregal bol klar ngudel asen tial bladgat maklil plan abay lak clowling lak raigel sebela kabelmen tramrigel masidisil kongeng seguida dikul mertiang ebay tigal bebira ruwa kan lastel meeting mangaria karmiul girel se podqad ngeni Sula, Mr. President, será leadership meeting kora direct le mention la CDC la possibility la CDC la ablura Taiwan mo participate tial video conference no diagate little en meter video conference malu benga diango tel to el platangal giretse sulang Salvador direct lam klat kan nga ambassador Amrigel mong latiang gelum tera kabelmen Amrigel ambassador tiram latiang ma ambassador at Taiwan Wallace Chow direct latian dimlo telgibel mering la set up a technical connection ergi lo mangela Taiwan se longot mokringia Minister Roberts et direct moringa osisiu el du lo mangela Taiwan ga askertir mit direct lo mes review seguid el process ditarager el lo maluben tara mildung assurance rama Mrigel o tial system mayel mesin los pe Taiwan direk mal cloa confidence ram Mrigel girel eki desem dengan la Taiwan la modori telang 52 days el dia gay serngi ngora mal mangal boklo armudlo ase ele at least tirgel guk nalget ngara Taiwan asab edan malartil mel klarmud Untuk Presidente
Vice President Maribacal Ministers. Nga niya to ko wasi selguk tirgagi del quarantine. Selguk to dra hotel lora el mer airport el ngas asko gil may say gide. Tamle adre kom kamle address sel wasen lel ko nga niya akelela tial virus el hit radrong lel say gide. I see. Sulak. Ang maral to kambes mang ako te agi taragire del moklar ngudan gi mlo sab edel merenga sule la gobernador rakwam le national card ablal activator tir to provide a security tir sel hotel maral sisi klegarangel sel wasen dia ka adal ngara a hotel el tuob ma dia ka adal ngara iklela hotel e mesois seguida rur tringi tiagidel lo hace selva al merega melngara basel mora airport en kadam kara si angera igel el bekel ko amersel tiang tilo dra ngare la gobernador rakwam lo hace kadam tral minimizer seguidel el longoktir tirgal adal mora era bol ngas askogi morior ngi ma officer gidra liaison officer gidra kwam vic april mar volunteers et sigiara el mo ulen tirgelada se ildi illud le ngara base dilul wasing no more than maybe 10 minutes or so and se il mas askogi man dia amen ditabayul muklat kergido se bigo se tia charter in adig mil tanga ngara airport se gidel time kida control timing tiang e dia gar model okya kal mong tidi tirai gidel ngalgeda mo okya kartial skogi it makes sense di uldas wasing kada isolated tir munguk titire mergoe mong masaras ko gi bay dilla imol to kan besel so kan ngora ulang la kan hindi kasi tiasel o kumsal mal mo dak tringi limis ang agire del chekara bus driver lol takar tirgal mora airport ma biil marang legel ngora mil ko nga se komo tilgi be klar miu ngatok tangal mo do komo tribal mo klar miu leng already tial last el test el blal concluderia ungil kita minimize contact and di alrora airport direct la go through testing adras ko gi man direct requirements tir mit direct giril mala testing tial ula FAA ma Good morning, Mr. President. The repatriation of the stranded citizens is, aside from grueling, is also very costly. So I was just wanted to ask a question: how is it being funded? We're funding this from every source that we can. Obviously, the funds allocated thus far have a lot of purpose other than going for stranded. They can support the meals of the stranded students and citizens. They can support other assistance for them outside. There's some debate as to whether we can use the allocated, appropriated funds from OEK to pay for the airline. While we think that we can, the language is clear, we are also working on grants to fund the airplane. So for now, we are committed to fund it by whatever sources, not necessarily our local revenue. Kora kamla answer simle wana question na represent girela ma tegi del kora girel wase tirgal ngartels ko tirgal airline stewardesses mar almet ta tested or not kamla mention was it the airlines are included in are also tested kamla is concern and bureaucracy nga le stewardess United Airlines and building positive so idam net tara ka kere kamla answer ngi the follow-up question ng kang niya hindi necessarily tel cost tigel
ngaring itigal patient sa mar escort sa ngara kuk Taiwan, and they mentioned that was they are required to pay for their own testing. Kaya Minister Robert sa tangartiang dito say right now hindi ka sabela 2000 to test they ka sabela NHI cover say so. Hindi na sorry na ako gere al press conference say Maria Role let kuk si ilong sutri regel test required at Taiwan. Oy, kita menurut yang address ra angara al dia kadiludo da involve kada address ra ser renger tirgal ngal gal giril mermei arala testing tirgal ngal gal ngara Taiwan will find some ways to fund the abay club tutlel gira del modo dura ka complementa Taiwan say gidal direct el set up a system el mosabel tirgal ngal gal get tested results ra test la verify yo ay sira kabelment terbelaw ngatal ngal gal mas arasko gia again a Taiwan ang mutul mal koran kloar mudal girel ng 52 days el dia ka case sergi they really metir am open up a border tier very soon maybe we will not have to do to get an airline charter maybe I'll open up and see tirgal ngal get tested and mas ersegi del skogi that's just a thought for now the anal ka school tirgal gida de kaududire ngar lela kabelmental tabe la career tir mal suma requirements gida sing mal girul get tested we'll find ways to test them kaya kal salbuk mal kloludo del mangarang daka penalize rangal kalmas erega dikele kaul da kaudu dem pertial test I will find money. I'll get the money to pay for them. While the preparation for the June 11 is also already underway, you've mentioned earlier that they will be repatriated in 3 batches. So is there already a plan underway for the second batch and for the third batch, or it depends on what will the outcome of the first batch of repatriation? Both. Of course, it depends on the outcome of the first. That's why we limited the number to 50, and that's why it's important that the first 50 group of people is successfully handled. We have to evaluate not only what we do, but what's the impact on the people themselves when you require them to go through this very long process. So it has to be evaluated on both sides. Is this normal? Can the pressure be taken by the people that we're doing this to them? Because I'm not surprised if other people will opt out of it simply because it's just too much. You know, 2 weeks in Guam, 2 weeks in Palau, and another 2 weeks at home is already the whole summer for many people. So I'm not surprised if somebody will opt out of this and just say, I might as well just stay where I am. But that's the initial thing that we need to do, and hopefully it'll come through, and then we can look at the second batch and say maybe we can adjust some part of the process to make it worthwhile. So all of this is something that we have not experienced or done, but it's important that we be as careful and as diligent the first time around, and the experts, the doctors and the professionals will continue to advise where we can facilitate or improve the system. Sula Mr. Presidente, tangariara del goram el got mungoramal mlamoklul taimal itiagabalmente mal mga takler ng sauda tialom rolia other belaw na rakwam el mer belaw.
Ikora ngari sueb gan ril girela albun ngaral selbelao leng petoglada dia ka urelir. Yel ngeson ngara government ol won dia sal. Enough el support adalang clear. Togora sori loget na singara koral de suemel. El girela telegana mi masio bail gora dia ka ula. Doden moso isvengira. Aigal mel buil ngara gora sel fol bakara government al sumga mal waisel mal mutra December. Malungil gere Salvador til aigida igusella igal togoil doru. Dia kadil heldra abadengira rat. Helder tial keizai madalang ok makarura al sila blur belau. Dia kal sabe de lo badakta el di kal akla laka bodo eventually to take some steps el mo ulen kada address ra heldra address tial heldra economy kada ngal tele kabel bin tramrige la sebe lo dar sa sel udo dur se may dige direct dia kal enough to take care what needs to be done pato ka shobail la close ngari close el temporary ngari close for good lendiga ududir tial kabelment tergid al time mangal tangat lemlania savings tergid ma reserve ma sedel meleng ludo de mongora ulta gid din dia kan sebedel for the next 6 months or a year el di wala baigal reserve gid ma ludo continue di meleng udo len dia kan sebedel o tugur seguir atara gire del mo katekli tianga dia kadil face ringi belau blue tiak kwamel dir kangaria covid ringi mla open up pragezar tir asaibal mumla open everywhere around the world tamlamo ase we have to do the new norm a new normal ase ngaria risk kending gire del direct address ra ay gezar ablu lel sumkom di ilbang la hel da madakta ya blu ad bay imral mol mangal mo klase ra el sel le modang sel la a resource gid el gut bok la gel bebi ra ser mal un kat magil ra el sel ablu aul mukadam stat el mod adu ra bubble economy berarnya blu la sengwa tangara umbrella ra el sel huseng el dia karakter Taiwan dia karakter belau misebedel open up economy ma trade ma tourism lekada diul gora dia ka covid malung gekre chance ra covid lungu din dia kal sebedel di ikal akl waiseleng every week el di top do der belau zero tourist ngakadire Salvador ora mlo gibetek kertial headliner simbung zero tourist not even one person only. How can we survive as a government or as a people or as an island nation also kumenti zero tourist ma zero revenue ra bekkel buil kadok ngem ta savings sergi de ok ngem ta alone el dobodo lai e gida mem kada directly di kala akla ul magdawaseng kami derelitial meriti trigal ngalage del may mar citizen sergit de SME lo asetiang ngaria risk rin din sabedel minimize our risk e direct luri urse kukto statel lo mesro asem kan maral okya ka dolal me ding seguida ngalel tial to indi kal semel di omdas radakta ela kam omdas ra guk minimize our risk kalgire la batangira at ma our risk kalgire la economy ra blue it has to be together dakadil gidel tangar bela Salvador Marshall mong statal patriator drir FSM ngania plan mo repatriate drir rakwam baby rablu ya ruana orum laruli tiang Papua New Guinea mong laruli Cook Islands mong laruli Fiji mong laruli Samoa mong laruli wal gidar el anga man katal dim sao dringi dir ka TSME ay kal baby rablu direkal maldi waikid ngarian mo od le ngarian doctor tir hindi takongi our leaders ma our beklal wasing we have to minimize the risk but we have to do the right thing
wrong thing to do, adikal laakle dakta. Right thing to do, minimize the risk, but do something. Sila Mr. President ngora tiga question ra median mergal giret tiale umrolira. Okay. Minister Sadang, area report. So, le Presidente, malu total korgaw ma ministers ma adra media. Salvador, el program rigidra ko Cross Act, el Relief Act, rigida sera Friday mo wal last pera enrollment el mortirgel unemployment. Mandiso adalo ay el President klasen 1,824 el adam mo se ve el lon wasir til el tegi del program mong la enrollment para basic giro gul shaban la qualify la may me la duguk mo el bangar sel duk maseng kana placer adara ay gel tigel soril adal mo aurora ay gel available chabra kabelment ma private sector mong sige del process sa duro lo mangela obisra community cultural affairs ma PBA today tigadam la place ra ogi melad application sa dir kamral mom ko doni tarbek la al soril mo overall mo tegi del programa lo mo apply etiang elea ngara minimum wage mong bulgula sa sumo overall hotel job ng $280 at 2 weeks net agel tax ma tax ma SS ma NHI kabelmenta mo para alil haraw moragel appropriate agencies mang malmol ma benefit til ngari el alsil sa gimle finalize sel kuklo na program lo mangela NDBP makbo execute ngi lo mangela rada NDBP el alsil ma next press conference and so edlo ay sa sing lamo available la rata criteria ay gigil el mamosibir adal mo apply Mariate legal madura se funeral total que la WOIA presidente last el training tira Friday momrega mo subir el mo mesa el applications el qualifier dito mal ni mingira grant award la blura mrigel mes el may kungen ang mo subir start el moharar bekla di dirgakmal official order tila se el grant award ma meroy garang ito manangela sensel alas del training tira Friday tira mal qualifier mga kadiol ng tira other belaw rogula sa sumong ngania incomplete application or gaul request information folklore ngume mal suel ngusukaw mal bolungil level sil retroactive do dal bakal mora February sel unemployment sel guk family assistance di morsel date blesa nga presidente kum nasa angara April tiga de presidente so al sere el sumo nga agar mangel giring il programa se kallo Medik telagel laldu minister Salvador ko adram media ania direk mal maklo el lurior ma projects el girel ngara al adure al time ra awasay kang makarabo do ngotmokla lengwal ko ra kalaak le mangilay kay gidel policy decisions gidra asmarela border gidel ngaria tora akil soldado exercise partra aldadur gida mablura mrigel indiregel giril merbela exercise o sisul time en termul oya sel skojora blilio adra blilio agegedera lo sikrolele bolu ulel sebel si angeringi maltaramo ko airport los peringira adega dil tora tourism indirect tora transportation ra blilio ra mer oror ra pek time kagar niya $6 million agir el coster o ay gigit lurior mo
marala aldo du rel alo kan kela kabulmenta merigel kum tiangungil domu ngir o ngarang mo ngara tetelel meanwhile kidesel kilengera Coast Guard ra lu Amerigel trigi dam marula boer belaul kadam lete ka risk ke tangmei trigi del la makala ertel aklabseng trilui aigal البورا التودار أوريور ما أجل channel اللي تملا مرمبو لا تقوك مرور رغيوك من سبيل غاريا presence را ما ميليتاري الكوك مرور لا أجل جيريل مقتموك وايش أجل طريق راب الجيريل مرا غرار ما مرا غياور ما يجي من ديريك رول expertise را هذا جيريل ميرمو أورورا airport ديريك الماركلو بروجكت السؤال المثال الممريك موال وسبير expertise شابال مي توك مرسن نكسل فيز أوريوري قدوت مكلي بيوسير الأنعام لامو ريدي الأورد تيار تقوى سولار المرار آد من ديريك الجيري رمول ميردار آدر ما أقوم بالي الدقاديل ساينا كونترات ما نجيري تيريك planners ما expertise تيل لامو جيري الماب أوت را أتلتلي لابا abodoro like el solar panel farms ma yel mornya adengibu ma direct gidetial masadra toor aurora fiber optic connectivity a second submarine cable man directly girir adal me emetengel ti aurora our ocean conference kadam lamu moringi mo December di direct girir experts ma technicians me install like equipment ma toora sound systems ma agel improvements gire requiring most of the host conference direct gire ngartiang so many activities while up in the air direct leadership bela gire dal maadu wasin ngara ko tulungil tletai le kada make sure tigal ada akmer del belau el tested negative alme en guk maria trigi kadebel system ertir ergiden ngara sab edel guk si anger ngil mo ular ada sab ilme gut mok lai galuror maklol decision al bang al degal pelgula sektora di kire del dikal akle mangir amodega covid rablulat the new reality Salvador unfortunately namo gire del make a decision and minimize our risk but we have to move forward say everybody is doing it they have to do it abela we can wait a little bit but eventually we have to do it they can say the لغة ميغا يجي the tough decisions. The question el mora a president que mention el sele April el mal de tourist ngi o mak a minister ko amil sa dari del bebi ra ko ra ngasio makwasi ngari ko ra o ulo otilo sing am lek kuangarak lungel ludo da wato koram lelu singir economy to koram tangali se gitu lo si sel tourist economy mo dibus ra April ngarak lungel kam tai wasi akam besa kita amle medangelo se medel ngara 38% tra revenue kita ba model sibedel collector ngi mangulgi usai de kadam le estimate ra shortfall ra our revenue lo se kadam al physically kadam short ra ngara 21 million next year ngara 28 million more shortfall kita next year mangulgi usai de kaduluro lo mantir other olvi lo ul mo kadam amlara 10 million sel reserve gid plus sell 15 million el de lura 80 bill que la sell disaster loans el ulme balance ngira el al 2020 budget e gida mamalar sell loan el mo spere a 28 million el mo balance ngira 2021 ma
aigel olgo president dia ka aigel pagkakare revenue met mo alakal bol turist agar di malmon mal di depend igal local ikan Amerika that such as construction ma igal small retail el ngarngi le restaurant marwa hotel samla mo takal sipil meskida kay el revenue mong kire del open up al sumun sada ape esludo dol metmur al sila bluwelo alla kan di kay del dim utludo del dir murtra dal gole de emargol en diakab esludo del ngodol adame ol turi sel gerga gambes aklaw tutlel gira economic cost makardi i-clarify lo asing akuk tungura revenue merangabelmente mga dadur sel do lolgonia minister the economic cost tiang ra private sector ma talang clear ma private citizens ma private business is more than 21 million. It's 8% ra GDP. Minister, two questions. One, the clarification lang nga niya. Tokol ada ko rakatir ka confuse el talnya sura blura Miguel el merigit loki wa WIOA tokol ase tamilsa sel story aseng 19.7 million bol award ng mablur belaw mo koraklo alto tula sa tamngilong kabalmental bingil morar adro goil equally mangungila adik kaskakasa di po mel pumutol ko ra small diesel mo blakatakla ya atara question na tigil take el chap placement tamral melabol merektal project ra bol merektal funding ra this January next year tigil lower ngara tigil temporary placed employees especially tigil ngara private sector ta makara to go back to the employees employers alubeng ta sender tin morme saulele ako te sel care actra blura Amerikela amalde ka ase malubang alela blur bela la se makara aboto ngoitringi o giu segi del care act mal blak takrel waseng tomor tirgel adar bela la lusaurerir el sumta tregi del losisul adam la lusaurerir amamrar sel unemployment dirigal losisul ada sibil eligible morsel family assistance ngara $600 dirigal luasya dirigal tokmula sel sumgom ariango del income rakaw et tamo consider ay mo mo kere omolay wa el al time sumta milaudo tra del programa del ngaringi del cross act eto mo minus ay nilara cross act di mo misteri ay del balance yes dial kuktungur gargiden dia nga klisi de dia nga aled gerel seludo o tutel ma pingel ma distribution ngi o obisir gida da OIA dia kal kabelment di nga alela di receiver seludo dul on behavior brigel di mo ngawdo dul mistira WIA tira mo dispersion check seguida ko karale nam stelo aseng dungul medo mirngi amal da ka ngarale da ka ngarale la president maluit ador olbil mo adorize appropriate ngi mingilen da kal ludela blur belaw sengal metara ela kuktungur tel program ngi dele ulma da parte sel enrollment ada ngaringa babel sign lo hace selbol merektal program ngire la employer el return ba tigal ada gire return el ba awul mo dul bara ko tulul wasendega employee me apply directly has to be an employer le dongura lul ba lur bela wet tablatak dir ngaringa contractor til lo mangela employer tir mang selbol merektal program ra iderang modea kaudo balueng mo December January 31st engel malu te tigel adal mora a employer til mo no over Minister Sadang, my question is about
the debt ratio. I mean, in order to spend money, you need money. And the FY 2021, what we know is that there need to be money loaned. So how are we going to ensure that this debt will not be burdened to the people who's already suffering from COVID-19 impact? Thank you, Bernadette. All the debt are definitely will have effect on anybody, whether you're government or private. But we are doing we are working with the Asian Development Bank right now to do the debt ratio analysis for Palau. As of now, we have about 30% of our about debt ratio, and our plan is not to exceed 50%. Yeah, but we'll work. We will make sure that, and at the same time, when we do the budget process, the first thing that we also do is to allocate the money to debt, liabilities, and then we consider other things. Cause those are the obligations that the government needs to. But we are right now. We also asking the Asian Development Bank, government of Taiwan, to defer the payment of the loan so that it gives Palau opportunity to recover from the COVID. Then the loan that we are entering into, they have a 5 years grace period, so that will also give us time to recover from the COVID in order to make sure that we have ability to pay our loan without being delinquent. Mr. President, last time press conference sa Minister Obi ang kurang girela umrulela skogi longit merbelau mera adria imragel skogi girel ngara makaul mera that's why gora update agi the lurior girela gel umrulela skogi sulang Salvador Camral atara news nila kapom nga song sa updating maral di gire di update terkaum endi kita malmutak la babilinge tendim ne ong email buy la katot tabdi morabek skogil sile bakal merbela ulwase ong elol malbuy la malmol mal alsimra al gire la commercial activities among adi skogil bod entertainer ngi malmol mal el receiver ngi APA lo la ba mail ring may amail gid makargo material repatriation ngal get lo giwa United Airlines June 11 since I hope my minister direct the follow up earlier question na president ngara ko ra Palestina United al gilit tegal airline attendance certificate to ra testing ma quarantine ensure wasing the ukul pa mi on their way to the airport and transferring ngaringi ababilingel ngel el Maredra United leil di ulomu ultiang yang mergi del wase tamalamol mal moragel kurba bal sabarir adrir المؤبريت قال سكوجيرتير ما تيست make sure ان دقال سيرار كرو ما سرا سكوجي من دقا سيل وكمو تيال لوي ولي المورار اوكي قرتير دير اتا واسي جيد البالسيرتير ملمول ملسيوري جيد الواسي جيل تيرجل كرو ما سكوجي make sure ان دقا contamination رينجي السكومتم اقندقتا weather and charter malubing igel schedule flight tertir matial charter el dollar ringira at June 11 makardire kal malul maklat kartil wasya atara se bakrengar kamam at
tirigel kruras ko gil mo artial ko gil ol takar tirgal adamamel may matamne assure gidal wasi atesta mo ngi tirigel adal mo makalaras ko gi mar service ras ko gi a make sure gel testa negative tira dia ka symptoms tira era al bordar ada del tobdara blura kwam Salvador ngaringa ulbes ringin ngaringi selul sa nga president tama Dr. Robert tama vice president la malmol mga uringi sel charer el guk mo ngara Taiwan almay elol mel ol tar tirgel smer bela ol mong tirgel guk na tay ngara hospital Taiwan almay sea direkal amo in additional mora United ingi mora charer el bod entertainer el alchum Mildung lera ang arelang el tatok tangara CDC eli segi trato o kera clarification ra crew ra gaskogi yung maldilo sa United ma Delta algo yegi da tablo airline companies el mal conform lo tomalo tirak kay el CDC guidelines. Sula Mr. President ngora nimlege gidia kera adra median merkaw ma tegal ministers. Okay. Ya kome kada mal koram la yang lakra 11 o'clock al blol timer gid indi kidal amul mol every Wednesday te gid al 3 o'clock en kada spare say gid al Wednesday brief for other vela ra gid al book sa bedel share lo mangel di other close di little congratulate our Ministry of Education maygal public and private schools el wablal katmaklia selulubong el clol ngara education el mosbira rangal graduate malubet to promote ten no miracle Sunday el weekend ngare el last el 2 and now en koradia ka ad albang ringi matida Dorenga sulir our sensei, our principals, our parents, our other officials regal school, bukmlo sa beedal tara challenge, taramli overall challenge, kadamla o ibagi. Albang rin summer, ako trial come up with activities, raw rerir tigalngal, kama activities til mo sa involve themselves and have a productive summer instead of the ngarablay lo sokola games, malubin ka activity let that be the subject another day gigida Minister Chilton el direct amot mo ko sel junior anglers program ra Friday direct buktar activity ra ngayaskal mo muduol mga rel muduol bulubta ali siksik mo da kalamadak tataw ngarinya kuktara skill subi as a Palawan child again kung tergi roguye ito continue Salvador help el share information marablu especially the what the telgib gilo armut kita other belau wera gura le di aywa sing lertiang pastor kwal mar baby adara tutau matamal milulu loder sia blur belau ra itakla litakle amle message ra pastor kwalo kasi ablul ada de ka bola ka challenge ni diesel bodo o gargik eda doba imoltoy dongot mok lang ara en multro edo especially do lulu en disbela arogul toil bay mo ngil basul madikmul mertiang aru bakalo makatanga tri daroguye ko mamsaw. Sula Mr. President, gimorenga sulum na subiul loreng setel press conference relal tutalo ngala president sel next week ra Wednesday ra sisul time ra 10 o'clock. Ego man sulang.